wabarakatuh. Ya, welcome to my speaking class this Waalaikumsalam afternoon. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kelas speaking saya. Ya, I am from Central Kalimantan, Pulau Pisau Regency, Kabupaten Pulau Pisau. I am English lecturers of Ahmad Yani University, Banjarmasin. My profession right now is English lecturers. Sekarang saya bekerja sebagai dosen bahasa Inggris, pangkat terakhir, senior lecturers, lektor 200 ya. Alhamdulillah, I have got certification. Saya doakan semoga all the participant can pass the test, especially speaking test. Nah, ini the most difficult, I think. Kadang-kadang ini yang paling menakutkan bagi semua peserta. Tapi, in this class, we focus on how to answer, bagaimana cara menjawab in interview test, and then how to explain your subject to the student in English. Belajar dari pengalaman peserta yang dulu tes SKB, some of them, beberapa ya, bukan semua, it's not all, but some of them. Nah, beberapa examiner, penguji, ya, menanyakan atau meminta the participant explain yourself, menjelaskan tentang dirinya in English. Nah, itu yang pertama, in English. Jadi mereka meminta kepada peserta tes CPNS SKB explain in English, atau mungkin menceritakan, tell us about yourself. Itu yang pertama. Ya. And then what else? Apalagi? Tell your experience. Izin saya menampilkan PPT-nya. Semoga bisa terlihat jelas. Teknisnya bagaimana, Mister, di kelas ini? Teknisnya seperti ini, saya jelaskan dulu ya. For the first time, I would like to give some examples of English interview, wawancara dalam bahasa Inggris, saya contohkan. And then, I want to ask some of you, beberapa dari kalian ya, mungkin 5 or 4 participant, to practice in the main room. Mungkin ada 4 atau 5 atau 3 yang hadir ya, untuk melakukan simulation, simulasi about English interview for today ya, for today, only for today, English interview. And then our second meeting, there is a micro teaching simulation. Makanya saya buat jadwalnya, hari ini siapa, kemudian the second meeting itu apa, saya minta bergantian untuk menampilkan simulasi singkat. After that, you will join into breakout room. Nah, setelah itu baru masuk ke ruang kelompok kecil. Nah, di ruang itu nanti simulasinya bergantian. All the participant, semua peserta itu akan melatih wawancara and then micro teaching in English. So, yesterday I have asked you to make interview in English and micro teaching in English. Saya minta kemarin itu membuat bagaimana menjawab wawancara dalam bahasa Inggris sesuai dengan contoh yang saya buat, atau mungkin mau menambahkan sesuai dengan jurusan. Nah, kalau jurusannya mungkin teknik, bagaimana menjawabnya, kalau kesehatan bagaimana. And then I check it first, saya cek dulu
maybe grammar or vocabulary, ya, spelling. Kemarin tuh ada 4 orang yang sudah mengirim. Sudah saya balas juga. Jadi harapannya hari ini bisa langsung simulasi ya, susah yang interview. Nah, di breakout room tadi saya coba masuk dengan 4 akun ya untuk bisa ke ruang-ruang kelompok kecil. Ternyata echo-nya luar biasa aja. Jadi bagaimana cara merekam di saat breakout room? Itu caranya sempat saya share kemarin link YouTube ya. Cara merekam untuk di breakout room. Untuk di ruang utama saya rekam, tapi untuk yang breakout room tidak bisa ternyata. Jadi caranya tekan di keyboard itu, you can type on your keyboard Windows ALT ya, ALT baru R. Itu untuk di breakout room ya. Supaya nanti saya bisa mencek atau melihat kegiatan apa yang dikerjakan peserta, bagaimana cara penyampaian saat micro teaching atau saat wawancara. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Can you understand my instruction? Ibu Ria, ya? Oke? Yes. Ya, Ibu Ria. Any question? Yeah. Yeah, I have question. I don't know which group I am. Oh ya, Ibu Ria. Wait. Yeah. Let me check first. Tidak bisa join. Ada yang tidak bisa join. Oh, sebentar. Ibu Ria Anissa, maybe you can join group. Wait. Group A. Group A. Jadi nama ibu itu you write down A, kemudian spasi Ria, spasi provinsi. Ya. A. Okay. Underscore Ria, Yes, underscore where do you come from? Sorry, Ria, Ibu Ria, where do you come from? Can you hear me? Maaf, yes, apakah I suara come saya from jelas? Yogyakarta. Yogyakarta, oke. Okay. A Yes, underscore Yogyakarta. underscore Okay. Ria underscore Jogja. Like Bro Prasetyo. Okay, I will write down right now. Okay. Yes. Bu Dewi, can you turn on your video? Ya. Bro Herda, Dharma, Ibu Tina, Reni, can you turn on your video? Ya, oke, kayaknya sudah semua ini ya. Kita mulai saja. We start right now. English interview. Tadi mohon maaf jika saya ada mengkoreksi pengucapan. Tadi ada bilang question ya, question. The correct pronunciation to question. Question. Tadi ada yang salah sebut tadi ya. Question. Ada C, question. Nah, itu yang benar. Can you see my screen? Sorry. Bisa dilihat? Halo? Yes, sir. Is it clear for you? Clear? Yes, sir. Ya, alhamdulillah. Nah. First example, like this. Tell me or ask. If the examiner only one, jika penguji hanya satu, itu tell me. Ya. More than one, tell us about yourself. Nah, jadi you can mention your name. Sebutkan namanya. My name. Jadi cara pronounce-nya my name. Name ya. My name. Yes, I can. Ya, my name. Nama lengkap bisa ya. Kemudian lulusan. I was graduated from. I was graduated from.
Pakai was because you have passed your study, karena sudah selesai ya. Jadi pakai simple past tense. I was graduated from maybe Gajah Mada University, or you mention your department, bisa menyebutkan jurusan, ada yang teknik sipil, civil engineering, ya, medical faculty, atau keguruan, faculty of teachers training and education, education. Jadi cara pengucapannya education. Oke, sebentar. Nah, after you tell your experience, setelah menyebutkan pengalaman kerja, you can tell your research. Jadi cara pengucapannya research. Harus pas ya, karena itu berpengaruh. Kalau dalam bahasa Inggris itu, mending salah tata bahasa daripada salah pengucapan. Research, jika fokusnya pada teknik, engineering, jika fokusnya pada pendidikan, education, jika fokusnya pada kesehatan, bisa itu medical, knowledge, ya, seperti itu. If you have experience in teaching, nah ini bisa disebutkan di sini. Usually ada Z ya. Usually I teach. Nah, bagi kamu yang mungkin atau bro and sis ya, yang baru lulus, yang fresh ya, ini bisa di skip saja karena mungkin belum pernah mengajar, jadi silakan aja dihilangkan. Nah yang ini sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, ya ini adalah pengabdian kepada masyarakat. My experience in community service. Jadi cara mengucapkannya community service. Nah, jadi PKM-nya tentang apa biasanya? Jadi disebutkan. Makanya kemarin itu saya minta menyiapkan jawaban untuk diwawancara. Jadi bisa saya cek, I can check it first. Yang mana yang kira-kira yang salah dalam penulisan, keliru dalam grammar, langsung saya bisa membalasnya. Kemarin ada 4 orang kalau nggak salah sudah mengirimkan. Bagi yang belum, bisa setelah ini ya, untuk mengirimkannya. Nah, setelah ini, yang mungkin ya, ditanyakan ya, this one. Nah, kelebihannya apa? Nah, kelebihan. Ya ini, sebelum saya jelaskan lagi lebih lanjut, karena interview and micro teaching, ya, by using online test ya, please focus on your position. Perhatikan posisi mungkin wajah atau background ya. Katanya background harus polos. Jadi mungkin yang kira-kira tidak ada warna-warna gitu, tentukan. Dan jarak antara your distance, camera and your face itu terlihat jelas bahu, your shoulder. Ya, tangan mungkin di bawah. Yang terbiasa bicara dengan tangan mungkin direm dulu ya, karena ini mempengaruhi. Kenapa? Kalau bicara dengan tangan itu kesannya seperti like teaching examiners, seperti mengajari penguji kan sedikit kurang sopan. Seperti itu ya teknisnya. Jadi usahakan kamera itu dapat memuat dari bahu, kemudian wajah terlihat jelas. Oke. Nah ini kelebihannya apa? You mention one by one. Sebutkan satu persatu apa kelebihannya. I can speak English well. I have educator certificate. I have a lot of experience in research. Punya banyak pengalaman dalam riset ya. Kemudian punya relasi di luar negeri, overseas. Kata lainnya apa? Abroad. Luar negeri maksudnya ya. I have some relation in overseas. I can manage a class well. Saya bisa mengatur kelas dengan baik dan lain-lain. Jadi silakan tambahkan saja apa kelebihan-kelebihan kalian yang berkaitan ya, related to education, yang berkaitan dengan pendidikan.
ditambahkan saja. Mungkin you have experience in organization, itu juga bisa ditambahkan di sini, pengalaman dalam organisasi, ya, atau dalam sosial misalnya, suka memberi, nah itu bisa ditambahkan. Next slide. Nah, ini kelemahan. So, if you are normal, of course you have weaknesses. Tentu ada kelemahan-kelemahan, ya. Kita tidak bisa juga menonjolkan kelebihan-kelebihan terus, tapi usahakan kelemahan-kelemahan ini yang kira-kira tidak terlalu berpengaruh fatal terhadap karir. Nah, seperti ini ya, example. Sometimes I forgot where is my key. Kadang-kadang saya lupa di mana kunci. Kunci saya, itu saya ya kelemahannya. Kemudian yang kedua ini usually I work, jangan I work ya. I work pakai I work too hard. Too itu maknanya sangat tetapi negatif. Apa bedanya dengan so? Nah, kalau so itu maknanya positif. Maksudnya kayak gimana, Bapak atau Sir? Dalam bahasa itu ada yang maknanya kalau sekilas itu baik tapi maknanya negatif. Misalnya nih, schedule jam 5 atau jam 6 schedule-nya tapi dia datang jam 4. Nah, sehingga dibilang you are too diligent. Kamu terlalu rajin. Padahal kalau dari makna tersurat itu kan baik, terlalu rajin. Tapi di sini maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia kepagian, datangnya kepagian. Jadi maknanya negatif. Itu menggunakan too. Makanya di sini I work too hard. Padahal bekerja keras itu bagus. Tetapi maknanya tidak baik sehingga it gives some problems to my health. Memberikan masalah dengan kesehatan. Ini salah satu kelemahan saya. Di saat saya bekerja itu kadang tidak mengontrol ya, I cannot control myself. Sehingga mungkin lupa makan, lupa tidur ya. Ini kelemahan juga. Tapi ini ada positifnya ya, karena kita pekerja keras. Kesannya itu bagi penguji, oh orang ini sangat rajin. Orang ini semangat. He has high spirit. Ini kesannya, padahal ini kelemahan. Tapi kesannya ini memberikan dampak yang positif kepada institusi. Jadi cari kira-kira kelemahan itu, find your weaknesses, kelemahan yang kira-kira membantu untuk institusi. Itu bisa dipikir-pikir nanti ya. Nah, ini alasan why do you want to be the civil servant? Mengapa ingin menjadi PNS? Nah, ini saya sebutkan. Ini jawaban umum ya, general answer. Yang saya rangkum dari beberapa sumber gitu ya. Bigger contribution, kontribusi yang lebih besar. Kemudian, be a civil servant, lecturers, I will get a lot of opportunities to develop my skills. Dengan menjadi dosen PNS, akan dapat banyak kesempatan untuk meningkatkan skill. Nah, mungkin you get scholarship, you get opportunity to join a workshop, gitu kan? Ikut pelatihan, karena kalau dosen tuh banyak peluangnya, apalagi yang statusnya pegawai negeri, itu lebih terbuka lebar. Nah, ini yang terakhir, because we are a human, karena kita manusia, of course we need income. Kita perlu yang namanya pendapatan. Kita sebutkan mungkin itu yang terakhir aja. Ya, menghindari kesannya kita mata duitan mungkin ya. Jadi, ini mungkin ya, the last answer. Atau kalau mau menghilangkan juga yes okay lah. Itu pilihan ya. Setelah dapat income yang cukup ya, you can focus. Nah, jadi setelah if you have got enough income, apa dampaknya? Nah, you can focus to do your job, your main job, pekerjaan utama, tridharma tentu ya, because you are lecturers. Mungkin yang bukan dosen atau tendik, mungkin yang dari tendik atau tenaga pendidikan, itu diganti aja ini
dengan mengerjakan mungkin ya do a report ya, do your task in administration. Jadi disesuaikan aja dengan informasi jabatannya. Teaching, research, dan terakhir tuh PKM ya, pengabdian kepada masyarakat. Community. Jadi cara pengucapannya community service. Ya, Nah, ini what will you give to our institution? Apa yang akan kau beri kepada institusi kami? Sesuaikan dengan jurusannya, suitable with your education. Because I am from English department, karena saya dari jurusan bahasa Inggris, maybe I can create an application. Mungkin saya bisa menciptakan aplikasi yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, or I do English camp every semester atau holiday time. Di saat liburan mungkin saya bisa mengadakan kampung Inggris untuk mahasiswa di mana mereka they can practice English in daily communication dalam percakapan sehari-hari. Dan ini disesuaikan dengan profesinya ya atau bidang ilmunya. Silakan dipikir-pikir bagaimana cara menjawabnya. Itu rubah ke bahasa Inggris ya. Kalau ada yang nanya bisa raise hand atau mungkin langsung mikrofonnya dihidupkan. Tidak apa-apa. Sambil jalan, sambil nanya. Karena habis ini simulasi ya. Sesuai dengan giliran. Any question? Tidak ada? Nah ini achievement. Prestasi. Bagi yang pernah cum laude ya. Atau dapat hibah. Karena saya dapat 2 kali hibah ya. Research grant itu 2019 sama 2020. Saya dapat 2 kali. Alhamdulillah. Hitungin itu 60 juta ya saya dapat. 2 kali itu. Karena ada hibah luaran pada tahun pertama itu 20 juta. Dana utamanya 19 juta. Kemudian tahun kedua saya dapat lagi hampir 20 juta. Untuk melakukan riset ya. Nah yang ini pengalaman organisasi. Experience in organization. Disebutkan saja. Mungkin mulai SMA ya, senior high school, join OSIS ya, kemudian karir ilmiah, S1-nya apa, itu rubah ke bahasa Inggris. Dan sekarang kalau emang sudah jadi dosen, apa asosiasi yang diikuti? Nah, kayak gitu. Itu rubah ke bahasa Inggris. Kemudian, nah, how do you improve yourself? Bagaimana cara pengembangan diri Anda? Ini seperti ini ya contohnya. Usually, I read some books, join several workshops, join some organization in society and my institution. Ini hanya contoh. Jadi saya minta silakan tambahkan sesuai dengan jurusan. Ya. Kalau jurusannya teknik, silakan sesuaikan. Kalau kesehatan, silakan sesuaikan. Kalau emang bidangnya itu adalah pertanian, agriculture, silakan dirubah. Karena sifatnya contoh saja. Contoh jawaban dari pertanyaan umum dalam wawancara. Ini, why do you choose this institution? Untuk poin nomor 9 ini, for this one, I suggest you, saya sarankan ya, all the participant here, temukan kira-kira institusinya apa keunggulannya. Mungkin dari letak kampusnya, ya, from the position, from the program, atau program kampusnya apa kira-kira, you can find it from website. Bisa temukan di website kampus, kemudian surat kabar mungkin ya. Jadi cari saja informasinya apa keunggulan kampus. Ini bisa menjadi jawaban dari why do you choose this institution. Apa alasannya? Tuliskan dalam bahasa Inggris ya, siapa tahu nanti ditanya dalam bahasa Inggris. Ini yang terakhir adalah slide. Nah, ini agak susah ya karena inovasi paling beda, artinya belum pernah ada, kemudian kamu terapkan di institusi itu. Atau mungkin
pengembangan dari yang sudah ada. Nah, jika kamu punya program dari program kampus yang sudah ada, kemudian telusuri kira-kira apa kekurangannya atau apa kelemahannya, coba untuk memberikan kontribusi sedikit di situ. Kalau ini saya sebutkan, if I have accepted in this institution, I will try to apply English Day. Saya ingin menerapkan yang namanya English Day, yang mana program itu adalah melatih siswa menggunakan bahasa Inggris dalam keseharian di kampus. Itu. Kemudian create some application to support teaching and learning process. Nah, seperti ada software percakapan ya, di mana di software itu bisa ngecek kesalahan pengucapan siswa, kemudian kesalahan grammarnya, dan dia ngasih level. Levelnya apa nih? Apakah excellent, good, atau very good? Itu akan secara otomatis ketika siswa atau mahasiswa mengucapkan contoh kalimat yang ditampilkan di aplikasi tersebut. Ya, cukup. Ada pertanyaan sebelum kita simulasi? Any question? Okay, I think so. Sebentar saya minum dulu ya, sebentar ya. Ya. Silakan. Pak Prasetyo. Oh, I don't have any question. I think it's very clear. Mohon maaf, tidak bisa mendengar. I cannot hear you. Cek 1. Ya. Saya mendekat ya ke laptop saya. Oke? Sudah terdengar? Ya, oke. I think it's very clear about rule. Is we can continue to next topic. Bisa dilepas ya Pak headsetnya Pak. Kayaknya itu yang mengganggu Pak. Coba dilepas headsetnya. Entah, saya tidak bisa mendengar jelas. Halo? Ya. Sudah terdengar? Coba silakan Pak, silakan. Ya. Okay. I think it's very clear, sir, about your explanation. Yes, thank you so much, Bro Prasetyo. Yeah. So, any question? No. Oh, nothing. Yeah, nothing. So, the others? Ibu Ria, raise hand. Okay, Ibu Ria, please, time is yours. Yes, I am. Yeah. Kayaknya, yes, sir. I have question. coba dilepas Bu, headsetnya Bu. Di sini terdengar jelas. Oh, coba saya atur volume saya ya, sebentar. Mungkin punya saya yang bermasalah. Sebentar. Sebentar ya. Ya, coba. Yes, sir. I have question Oke. about. Mohon maaf, Ibu. Yes. Question. Yes. Nah, question. Oh, Okay. question. Ya, ada C di situ. Saya stop ya. The question Stop share aja ya. Ya, oke. Ya. Yeah. The question is number 10. Number 10. What is your innovation for our institution? Yes. Yeah. I think my answer will be something
I can propose for my institution, but I worry if my answer is more acting, something like muluk-muluk atau berlebihan. Yeah. So, can you teach us how we will answer the question? It's more technically, leb ya lebih ke jangan sampai itu lebih ke teknis. However, I have no experience. Yes, I have no experience how I can prove my innovation for institution. Yes, because right now my status is a lecturer, but I'm not apa sih Part-time pegawai lecturers, tetap. sorry, Buria, part-time lecturers or permanent Iya, lecturers? I want to ask you, are you part-time lecturers or permanent lecturers? iya part-time. Part-time Not, lecturers. In ya, private university yes, or state university? private university. Usually in private university, permanent lecturers. Dosen tetap biasanya. Mm, Dosen luar yeah, biasa berarti kan? but this is my first year, my first time. It is the first years for me. Oh ya, oke. Yeah, this is the second semester of me. Ya, the Yeah, first so year ya. I wanna ask you, ya, supaya jawaban itu tidak terlalu berlebihan. Karena misalnya jawaban saya, aduh jadi bahasa In Indonesia. English, Misalnya in jawaban English. saya, In English, Buria. oh, Coba oke, kita oke, latih in English. oke. I can get it. Okay, yeah, maybe I will answer this question is I Question. will give question. Yes. Yeah, answer for this question. I will answer. I can give my dedication for this institution for more more developing ya, lebih mengembangkan lagi Okay. about this major because my background major is international relations. So I can propose my program is to be one part of Indonesian student student exchange, maybe Oke, pertukaran exchange. pelajar. Oke, student exchange. Oke. Ya, ya. Tapi sepertinya untuk teknisnya, I don't know how get that way. Oke. Ya, ketakutan saya jangan sampai itu berlebihan jawabannya. Yeah, well. Okay, answer? Finish? Yes, thank you so much. Okay, I try to give some advice to you, Buria Anissa from Yogyakarta, from international relation, ya, hubungan internasional. How to give atau how to answer innovation to institution, ya. Tujuannya adalah students exchange. In education department right now, Mr. Nadiem Makarim, as a Minister of Education and Culture, create MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di situ there is students exchange, pertukaran belajar ya, mungkin ada yang mau ke luar negeri dengan ikut program tersebut. What is the innovation? Because your student will go to overseas, karena mahasiswanya perlukan pergi ke luar negeri. So, of course, you need to give some practice, especially English speaking. Ini yang possibility ya, yang mungkin, yang tidak mahal. It's not too expensive. Ya, you can create English camp, public speaking practice. Nah, ini penting nih. Like me ya, when I student from S1, I join English community. In my English community, there is a game, role play, debate,
discussion, English seminar, itu dalam kegiatan English Camp. So all the participant, if they join the program, they should use English when they stay at the place. Ketika mereka ada di tempat itu, they have obligation to use English as their daily language, sebagai bahasa sehari-hari mereka. Jadi dalam kegiatan itu, semua mahasiswa diwajibkan pakai bahasa Inggris. Gunanya apa? Ya tadi, as a preparation before they go to overseas. Nah, setelah itu, you can improve their academic background mungkin ya, kemampuan akademiknya. Mungkin ada trik bimbingan khusus, you have special technique to improve it. Nah, bisa dipakai. Jadi bisa mengadakan English Camp. Actually, you have good English, Bu Ria Anissa. Although you are not from English department, but you have good English. Karena jurusannya ya hubungan internasional, jadi tentu ada modal sedikit ya. Jadi saya kira Ibu bagus bahasa Inggrisnya. Pertahankan, Bu. Cuma mungkin pengucapan aja yang kira-kira perlu dicek lagi seperti tadi ya. Mohon maaf saya koreksi, Bu ya. Mohon maaf, Bu ya. Pertama, question. Yang kedua, answer. Answer. Jangan answer. Answer bukan. Answer. Menjawab. Karena kata-kata menjawab itu sering dipakai ya. Jadi hati-hati mengucapkannya. Mungkin Ibu nanti cek aja pengucapannya di Google bagaimana. Nanti saat di sini mungkin saya bisa membantu. Cuma pas belajar mandiri saja mungkin, Bu. Yang perlu dicek dengan alat atau apa gitu. Itu, Bu. Sarannya kira-kira. Oh, okay. Thank you so much, sir, for the answer of question. You are welcome. Any more? Ada lagi? Boleh dalam bahasa Indonesia, ada apa? Karena di sini sebenarnya tujuannya adalah bagaimana cara menjawab wawancara dan mengajar pakai bahasa Inggris. Makanya saya contohkan di PPT itu contoh jawaban, contoh pengajaran pakai bahasa Inggris agar dalam waktu singkat kita bisa menghadapi tes ini dengan baik. Itu. Kalau emang belajar berbicara untuk keseluruhan susah. Itu perlu proses. Tapi minimal at least bisa menjawab saat wawancara pakai bahasa Inggris dan bisa menyampaikan pelajaran yang poin-poin pentingnya, baik itu saat membuka, when you open your class, when you close your class, atau di saat menyampaikan materi. Kayak gitu. Oke, ada lagi? Anything? Mohon maaf, ini ada suara hammer ya. My neighbor. Tapi sangat mengganggu ya. Sorry. Oh, iya, sebentar lah. Berarti nanti kita pindah malam aja bagaimana? Untuk next meeting. Setuju nggak? Kalau pindah malam aja untuk next meeting. Setuju, sir. Agree, sir. I agree, sir. Saya nggak bisa, sir. Oh, nggak bisa ya? Kalau ada jadwal ngajar kelas malam, sir. Oh gitu. Every night ya, every night. Setiap malam ngajar. Enggak, hanya Selasa, Rabu, dan Jumat. Selasa, Rabu, dan Jumat. Kita cari yang kira-kira kosong. Sebentar saya ketik ya alasannya supaya tidak mendengar ya. Sebentar saya ketik alasannya kenapa ada bunyi ini.
Itu alasannya ya. Tapi kita coba aja simulasi. Siap simulasi? Hari ini siapa jadwalnya? Saya lihat di Telegram dulu ya. Sebentar, saya ambil HP saya. Sebentar ya. Oke. Simulation. Karena kalau belajar speaking tuh harusnya pesertanya banyak ngomong ya. Supaya oke, ada yang tidak bisa masuk. Ibu Dewi. Bentar ya. Ya, kalau tidak salah Bro Dayat ya hari ini ya. Saya baca ya. Bro Hidayat, Budara, Sisdian, Junior, Ria. Siapa dulu yang siap? Sis, Mister. Sis, Sis Hidayat ya, sis. saya. Sis. I'm sorry. Sorry. Oh, sorry. Apologies to you. Iya. Bagaimana siap, Ibu? Can I read script? My Of script course. maybe. I will show. Okay. Wait. How about my sound? It is clear? Ibu yang mau nunjuk atau saya? Karena mungkin beda jawaban kan? Atau sudah membuat mungkin? Sudah. Nah, gitu saya persilakan ya untuk saya scan sebentar. Sebentar ya. Ya, silakan. Sudah bisa di-share? Oh, harus share screen nggak apa? Iya, enggak apa. Oke. Bisa diperbesar, Bu. Oke, Sir. Supaya yang lain bisa melihat jelas. Ya, enough. Ini saya yang nanya, Bu ya. Yes. Yang nanya saya. Kita mulai aja sekarang supaya waktunya cepat. Ini anggap pagi aja ya. Good morning. Good morning, Dear sir. candidate. Okay. How are you today? I'm fine. Okay. Let's start from the first questions. Tell me about Okay. yourself. Well, thank you. My name is Hidayat Husnul Khotimah. I got my bachelor degree at Indonesia University in 2012. Then I worked as research assistant in Indonesian University and sebentar, Kak, saya agak ngeblank. Oke, mungkin boleh diulangi. Ya, silakan. Okay. Well, my name is Hidayat Husnul Khotimah. I got my bachelor degree at University of Indonesia in 2012. Then I worked as research assistant in University of Indonesia and Defense University that focus on public policy and strategic studies or international security issues. After a few years of working, I went back to school and got Master of International Relations at University of Gadjah Mada in 2017. And I became the best graduate from Faculty of Social and Political Science at University of Gadjah Mada in that period. In the last semester at Gadjah Mada University, I started working in Engineering Institute
as a consultant and researcher that guide provincial government in Yogyakarta to formulate some policies. Then, after graduated from Gajah Mada University, I have been accepted to work in Universitas Teknologi Yogyakarta as a lecturer, permanent lecturer in undergraduate program of International Relations Studies. So I begin to teach, guide the student to follow some national and international competition, do community services, and do some research activities. Also, during my work as a lecturer, I've published about 20 articles that is accredited in national journals and reputable international publication. And in this context, my research focus on international security, Okay, enough. strategic studies. Enough. Okay. Bu Hidayat, let me check Okay. first. Jadi tolong minta perhatian semua. Nah, kalau seperti ini bahasa aja ya supaya lebih paham ya semuanya. Baik. Di pertahanan ini udah pas. Kemudian yang di Gajah Mada University dirubah ke bahasa Inggris ya, Gajah Mada University. Iya. Ini sama, ini juga. Nah, ini yang benar. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah I started working in Engineering Institute. Ini maksudnya sekarang sudah berhenti atau masih? Sudah berhenti. Itu Oke, ketika berarti pas. Kalau masih bukan seperti ini ya. Kemudian atau mungkin ditulis selama berapa tahun bisa. gitu. Pakai for. Selama. Ini ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu, kalau emang sudah berhenti, kemudian Ibu menyebutkan durasi waktunya, itu bisa menggunakan for. Tapi kalau sampai sekarang masih bekerja di situ, nah itu bukan for, tapi since, sejak. Oke. Itu bedanya ya. Nah, oke, yang lain sudah oke. Oke, Sir. Nah, mungkin kita tidak menghabiskan punya Ibu ya, nanti bergantian sama yang lain. Mungkin Ibu 2 poin gitu ya, agar waktunya Oke. cukup ya. Nah, Oke, mengenai Sir. pengucapan, Ibu sudah bagus. It's very good. Sekarang pertanyaannya adalah my question, Bu. Oke. So, have you memorized all the sentences? Some my sentence I memorize. Nah, So itu. maybe sometimes I can speak or deliver my sentence. Jadi kalau emang Ibu sudah hafal sebagian ya, mungkin itu nanti yang bisa disebutkan saat wawancara. And then think about nervous. Nah, itu dipertimbangkan. Kalau emang sudah terbiasa, artinya wawancara udah mahir, mungkin nervous tidak ada ya. Cuman kalau artinya ini Awal-awal kadang ngeblank. ya itu. Jadi bisa Ibu kurangi kalimatnya. Mungkin menurut saya kepanjangan. Kepanjangan Ibu. Oke. Jadi poin-poin yang penting saja ya, pengalamannya apa, sekolahnya di mana atau kuliah di mana, research-nya apa, karena di perguruan tinggi itu research yang sangat penting, Bu. Publikasi ya, publikasi itu sangat penting, menunjang, bahkan itu menunjang akreditasi standar 7. Nah, untuk riset, karena saya kalau anggota BANPITI ya datang ke kampus, saya standar 7, saya megang untuk publikasi, karena saya dulu ketua jurnal di keguruan ya di kampus saya. 2 poin, Bu ya. Baik, Pak. Poin Oke, kedua. Pak. Poin kedua bisa dilanjut. Nanti langsung gantian yang lain habis ini. Oke. Ya. I have educator certificate as Certificate. I think Ya, gimana? Certificate. Certificate. Oh ya. Ya. Okay. I have educator certificate as professional lecturer in international relations. So I think that this achievement I got because my biggest strength in managing students and doing some research activities.
I also have a lot of experience in research activities and publication. And I also have some relation with my college in other top universities, especially from my previous university that I was graduated, and from my association in international relation in Indonesia. So I can also guide the student to join national or international competition to explore their academic abilities and capabilities. In my last institution, I had brought some students to compete in national event that focus on business plan and paper competition, and they got gold medal and bronze medal. So I believe that my strength could greatly benefit in this institution. Perfect, Bu. Perfect kalau Oke. penulisannya perfect. Oke. Luar biasa. Thank Ini you, mungkin sir. bisa dicontoh ya bagi yang lain. Ini jawabannya sangat pas. My biggest strength ya. Ya. Kelebihan yang menunjang institusi. Ya, ini bisa ditiru bagi yang lain ya. Contoh ini. Asal tadi Ibu ingat saat ditanya jawabannya seperti ini. Ya, sangat wah ya. Oke, sekarang giliran siapa? Okay. Thank you, sir. You're welcome. Giliran siapa? Excuse me, sir. Yes. I'm sorry. I make a mistake. I think I should write a script in the paper, but I must bikin itu di PPT. Jadi saya tidak mau membuat PPT, jadi saya menulis di paper. Oh gitu, no problem. No problem. Oke, thank you. Silakan di-share aja. Berarti poin ketiga ya? Poin ketiga berarti. No, I mean in paper. Oh, iya ya. Oke. Boleh langsung diucapkan saja. Oh. Poin apa yang saya tanya nih? Poin apa? Kita 2 poin aja, Bu ya. Only 2 point. Okay. About the weakness and why do you want to be a civil servant, right? Oke, ya, 2 poin ya. Oke, morning, Miss Junior Alisa from West Java. I want to ask you about your weaknesses. Okay, thank you, sir. Sometimes I keep the things carelessly, but the solution is I must remember that if my table is neat, I will be comfortable. I'm sorry, the grammar is bad. Okay. Sometimes I always say yes to everyone who wants ask my help. So I must deny everything that damage me. Okay. The second one, why do you want to be a civil servant? What is your reason? I would like to give a bigger contribution to this country, especially in education, to get wide link and connection. As we know, public university has a big effect in society. If I am to be a civil servant lecturer, I will get a lot opportunity to develop my skill, and I will get enough income so I can focus to do my job, especially teaching, research, and community service. Right? Community service. Research. Research. Yeah, research. Research.
Jadi search itu mencari, re itu mengulang, mencari lagi, ya itulah riset ya. Jadi sesuatu yang sudah dapat digali lagi, itulah makna dari risetnya. Oke, jawaban Ibu bisa dipahami, cuma mungkin ekspresi saja, mohon maaf ya. Ekspresinya terlihat seperti nervous banget. Jadi mungkin bisa solusinya adalah lebih sering simulasi mungkin dengan pasangan di rumah ya. Dengan pasangan atau dengan teman simulasi, karena itu mengurangi rasa gugup ya. Itu saran saya. Kalau untuk bahasa Inggrisnya cukup baik. Tinggal pengucapan, ada beberapa kata yang sangat nampak salah pengucapan, itu bisa dicek lagi dengan Google Translation atau mungkin dengan alat lain, ditiru nanti ya. Karena di Google Play Store juga ada itu aplikasinya untuk cek pengucapan. Jadi kira-kira jawaban apa yang akan dijawab di wawancara itu dicek pengucapannya. Apakah sudah pas atau belum. Kalau bisa yang singkat saja agar nanti mengurangi tingkat kesalahan. Kayak gitu. Itu saja. Terus maaf sebentar. Darah. Ada darah. Yes, sir. Ya. Habis ini kita masuk ke breakout room ya. Setelah habis ini 4 orang. Ya, silakan. Atau saya stop share dulu ya. Sudah siap atau belum anunya? Actually, I haven't made any note for the. Okay. So I'm so sorry. I still have no time, but I will make it after this. Actually. No problem. Okay. So in this section, what? So Interview. in this. No, I mean it is for the point 6 or. Okay. I will share. Okay. Wait. What will you give to our institution? Wait. This one? Oh, what will you give to our institution? Okay. Okay. Saya tanya dulu ya. Let me first. Good morning. Good morning. Miss Dara. Yes. Good morning. Okay. I want to ask you about what will you give to our institution? Okay. Thank you, sir. Well, I have been a lecturer for 5 years. Then I have some what we call I have some tracks in the publication and also community services. So in this case, I'd like to. That's make me confused. Sir, is it okay if we talk about we talk about how to say research and community services, or this is what we want to give to the students actually for this kinds of question? Yes. Enough. The second one? No, actually I ask you. Actually, wait. these kinds of questions, is it the question to describe about ourselves, that what we have for the institution, or Yes. what will we do for the students? Yeah. Actually, What will you do and you give to the institution based on your education? okay. Is it okay if I like me? Yeah, I am from English department. Of course, I would like to give to guide my student to be English speaker, like me. Sorry, I want to ask you about your education background. Okay, actually, I'm from the environmental science program. Oh, but the department that I will apply is for the environmental health. Sorry. Oh, Environmental health department. Okay. Kementerian Kesehatan, right? No, it's still Kemendikbud. Kemendikbud. Oh. Yes. Okay. Lecturer, right? Yes. Of course, yeah, lecturers. So you will tell, what will you give
of course, still relate with your education background yang masih berkaitan dengan pendidikan, kesehatan lingkungan tadi ya. Mhm. Okay. The second one? Okay. Achievement. What is your achievement? Okay. There are several achievements that I have since I was student. In 2011, actually, I'd like to explain about several scholarships that I got since 2011. So in 2011, I got a Beasiswa Jarum Foundation scholarship, and also I've ever become the third what we call the third rank of the outstanding student in the Faculty of Agriculture. And also in 2012, I become the best lulusan terbaik. What is it in English? The best graduation. The best graduate. The best graduate. Okay, I become the best graduate in the Faculty of Agriculture, and in 2013 I got the scholarship Beasiswa Unggulan from the University of Pajajaran. Unggulan superior. Unggulan superior. I got this. Superior. I got the superior scholarship or Beasiswa Unggulan from the University of Pajajaran and also Ministry of Education. And in 2017, Education. Okay. Ministry of Education. Then in 2017, I also got this scholarship from University of Twente for 1 year fully funded scholarship. Then recently, I got twice research and also community services grant from the Higher Education Ministry. Then I also got the bridging program in Chong Yuan University in 2019 from the Ministry of Education also. Good. You have good pronunciations. Okay, thank you. Yeah, very good. Miss Dara ya, Miss Dara. Okay. Have you memorized all the sentences, Miss Dara? Yeah, Have you actually I didn't read anything, only only my. Very good. Yeah. Very good. Saya kira sangat baik jawabannya. Okay, the last one, Miss Dia. Miss Dia. Yes, sir. Yeah. Would Yes, you sir. like to share? Ini masih ini banget, sir. Masih berupa oret-oretan banget, sir. Oh. Nanti mungkin akan saya perbaiki mungkin ya, sir ya. Oke, kalau gitu bagaimana? Apa saya nanya langsung dijawab aja atau gini? Boleh, boleh. Oke, Boleh, sir. saya share ya. Poin ke-9 ya? Poin ke-7. 7, experience in organization. Okay. Okay, I would like to ask you about experience in organization. Could you tell me? Okay, thank you for the question. When I was in school, I used to join Youth Scouts and Red Cross organization. Okay. And then I became a member of the youth organization in my village several years ago. Yes. Since 2015, I joined a volunteer organization in my city for the deaf people called Bravo, Barisan Volunteer. Okay. And when I was in master programs, I used to be a public relation officer at International Women's Seminar. And this year I joined Indonesian Literary and this year I joined Indonesian Literary Association called HISKI, Commissariat of UIN Wali Songo Semarang. Okay. Good, very good. Next one. How do you improve yourself? Usually I read some books. Wait. Usually.
Ada Z. Usually. Usually. Okay. Okay. Usually, I read some books, join several workshops that support many skills, taking some languages class, and do research that relate to my study. Good. Perfect answer. Alhamdulillah. Thank Maybe you, Mr. the last questions. Why do you choose this institution? Ah. Ini For me? tambahan ini. Oh iya. Karena Oke. masih ada Why satu do you lagi choose? kan ya, Sir ya? Habis, Bu. Oke. Cuma 4 orang Berarti- hari ini yang siap. Oh, cuma 4 orang. Nah, Oke. boleh oke. kalau ada yang mau, mungkin. Nanti kita akan masuk di breakout room soalnya. Oke. Oke, gimana? Ini saya atau lainnya, Sir? Ibu dia aja. Oke. Oke. Why do you choose this institution ya, Yes. Mr. ya? Because I want to contribute through education and teaching in the city where I grew up. And then I see the great potential in this study program, especially in the development of research Ya, oke. based Indonesian language and literature education with an insight into technology, information, and communication. Good. Very good. Ada yang mau? The others? Sebelum kita masuk ke breakout room, saya jelaskan dulu. Saat di breakout room, sesuai dengan kelompoknya, ini kan sampai grup D ya. Sampai grup D. Nah, nanti yang sudah ditanya hari ini, yang sudah simulasi, kalau bisa jadi penanya. Ya, jadi penanya. Kemudian kalau emang semua dalam grup tersebut belum simulasi sama sekali, maka urutannya adalah yang number 1. Jadi yang number 1 itu bertanya kepada number 2, kemudian number 2 bertanya kepada number 3, terus number 3 ke number 4, number 4 balik lagi ke number 1. Seperti itu. Pertanyaannya karena waktunya terbatas ya, mungkin cuma 3 atau 4 pertanyaan saja sesuai dengan PPT yang sudah saya share, atau mungkin boleh meng-create question-nya. Ya, boleh menciptakan pertanyaan sendiri yang kira-kira berkaitan tentang education atau tentang dunia pendidikan. Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami? Yes, sir. Yes, Sir. sir. Ya. Nanti saya akan keliling ya ke 4 Yes, sir. Semoga sempat waktunya sekitar 20 menit ini ya. Oke, saya bagi ke dalam kelompok. 4 kelompok. Saya pisah sesuai dengan abjadnya. Yang grup A dulu saya masukkan. Oke, alhamdulillah semua. Ada yang belum mengubah nama ya. Mohon maaf, jadi saya bingung masukkannya grup mana. Oke, masuk ke situ. A, grup A. Siapa lagi grup A? Dara, Mega, Ria, Anissa, siapa lagi? B. Namanya tolong dirubah supaya bisa cepat masuk. C. Oke. D. Ibu Ambar, Ibu Dila, Pak Awal, Nur Fadilah, Nur Raina Kafika Lubis, grup apa ya? Ibu Ambar, saya masukkan grup A ya, supaya cepat. Grup D maksudnya. Oh iya, Pak. Kemudian, Iya, Pak. saya masukkan nanti nyusul ya yang lain. Ibu Dila, saya masukkan ke grup 1 atau A. Pak Awal, saya masukkan ke grup 2 atau B. Ibu Fadilah, saya masukkan ke grup C. Ibu Nur Anika Fika Lubis, saya masukkan ke grup 3 atau C.
Silakan diterima. Ibu Nur Fadilah, bisa dimasukkan? Diterima undangannya? Pak Awal? Oh iya, ada 2 akun ya. Oke. Setelah 2 akun, mungkin tidak perlu ya, 1 aja yang join. Oke, sudah. My connection is not good. Ya, please. To start right now. Yes. Oke. Mungkin Ibu Dara bisa menanyakan kepada kawan-kawannya. Oke, silakan aja langsung. Ibu Mega. I don't know who wants to be a volunteer. Everyone is just. Maria, what do you think? You want to introduce yourself first? Iya, Mbak Okay. Dara. Mbak Ria. Mbak Ria, silakan dijawab. Yeah, okay. Yes, I will be the first. Okay. Yeah, Okay. Please introduce yourself. yes, sir. I want to be the first one. Even though I have not write down my script. Yeah, okay. My name is Ria Anissa. I came from Yogyakarta. Yes, my background of my education is from international relation, Yogyakarta, Gajah Mada University of Yogyakarta. Yeah, right now I am the part-time lecturer in private university at South Sumatra, Palembang. Ya, right now mengampu apa ya? Maksudnya? I teach. I teach politics science. Okay. About my research around arms build up in Southeast Asia. And my passion is about security issue, arm builds up, and I attended Bogor. What is that? Oh, I attended Bogor Agriculture University with my major livestock technology. My recent job is I work
R&D, research and development. I work in food company. Based on my experience, I did research about dairy product, but I don't publish because it related to my professional career. As a hobby, my hobby is design. I took fashion design on 2017. I think it's enough. Maybe someone want to ask or say something. Okay. Enough. Maybe next to Mr. Royce. Okay, so Lois. In this room, Mr. Helmi, how about the rule in this room? Yes. We just introduce to others. So Okay. Yes. Yeah. One by one. We don't prepare anything. Just, yeah, just we don't Yeah. prepare anything about the interview. Okay. Okay. introduction. Okay, I give Mr. Royce space. Okay. Thank you. Oke. Saya tanya Mbak Ida dulu kali ya. Okay. Oke. Good afternoon, Mbak Ida. Kok Mbak Ida? Good afternoon. Okay. It's okay. Okay. So the first question, tell me about yourself. Thank you for your apa ya kok saya ngeblank lagi. Opportunity. Thank you for your thank you for the opportunity that you gave me. So I would like to introduce myself. My name is Hidayat Husnul Khotimah. I got my bachelor degree at University of Indonesia in 2012. Now, not yet. Saya belum ada untuk sekarang. For now, I not yet choose organization because I'm part-time lecturer, not full-time lecturer. In past time? At junior high school. Sama Yes. ketika SMA juga organisasi yang saya pilih the organization what I choose is jurnalis seperti majalah sekolah gitu namanya. Organisasi OSIS saya tidak mengikuti, Mbak. I don't choose OSIS organization. How about you? Since senior high school, I joined an Islamic organization as the chairman of Keputrian. In bachelor degree, I joined Hipnotis as treasurer and I joined Pencaksilat. In magister degree, I was member of volunteer community in Bandung named Refill Bandung, volunteer of Jumat Sedekah Bandung, active in professional academy of Tamil Salman ITB, and I'm also treasurer of Semansa Foundation. So I think that's Which all. organization you're following? Begitu banyak ya organisasinya. Oh, it's more. Jadi It's pengen. a lot experience in organization, but ini is so good. Good for you. Thank you. And So- then, I have question for Junior. okay. What is your innovation for our institution if we accept you? Okay, thank you, Mbak Reni. I will to try to create entrepreneur day to make the student able to improve the knowledge of selling product, creativity how to selling product, and create a business camp. So the student can
learn more about the management and business and improve it. As we know, in the class, when in the class, the I have no experience in teaching, but I have experience in work experience in study and project development and urban and special training, also transportation. Ada Mr. Helmi. Yes. Feedback. I think you said that you have a daughter, yeah. You have a daughter. Oh yes, yes. I have two daughters. Daughter. Daughter. One, right? Daughter. I have two daughters and one boy. No, brother, but son. Son, Mbak. Yeah. Son. Oh, I son. have two. Yeah. Two daughters and one son. Yeah, I have two daughters and one son. Okay. What else? I forgot. So next question. Why do you want to apply to this department? I want to apply this as installation as a civil servant because my motivation comes from my. I'm sorry. It's one of my dreams that sorry. My motivation to become a civil servant directly to serve the country, and I think becoming a civil servant is a way to manifestation, is a way to giving the opportunities to participate in the machination of or process of the formulation the state policies within the state institutional framework. And I think become a lecturer in institution also based on my family background as educators. My father is a teacher and my mother is a lecturer. They give me some inspiration in three dharma of institutions, namely teaching, Okay, enough. Miss Dila Fadila. Community service. Enough. Yes. Mohon maaf ya, yang nanya itu gantian. Not only one. Okay. Yeah, maybe one student or one participant only 2 questions and then move to the other. Misalnya Budara dulu 2 kali, twice, and then Ria to Dila Padilla, twice, Dila Padilla to Mega, and then Mega to Miss Lubis, Vika Lubis from Riau. Berputar. Not only from Dara. And then Miss Nuraina Vika Lubis as with Dara. Berputar. Oke. Berarti Ya, silakan giliran mungkin saya Miss Dila bertanya ya. to Miss Mega asking some questions. Mega, how are you today? I want to ask you about your strength. What your strength to this institution? And what is your strength related to your action, to your kekuatan apa yang kamu miliki untuk sehingga bisa yang relevan dengan
Okay. That relevant to our institution. To our institution. Okay. Apa Mbak? Kekuatan. Saya ya. Ya. Yes, Kekuatan. Kekuatan apa? Your skill or some your skill. Yang berhubungan dengan institusi. Yes. Skill that maybe supporting this institution. Supporting this. Maybe my strength apa ya, yang berhubungan dengan institution is my basic because my basic pendidikan itu apa? Education. My basic education is civil engineering and Sorry ya Mbak, I want to ask Pak Helmi. Yes, Pak, if it's talking about our strength, it is actually we can talk about our personality or talking about like Mbak Mega said about what we call background study background or talk about personality. Maybe like I am a worker. Hard worker or what is the strength? Yes. Talking about that. Yes. Soft skill and hard skills. Soft skill. Oh, okay. Apa ya? Nggak ada contoh. Maybe I advise. Don't you really know your potency, like you are a hard worker, you are a responsibility person, you are a diligent. Okay. Like that. Saya coba jawab ya. My strength is that I am a person who does plan work. Example of making a report, I usually make a point-to-point plan for the report, and I have to make a schedule of what to do, so that I can manage my time. I also like new things. It makes me like to learn new things. Itu jawabannya. Okay, Miss Vika Lubis. Okay. I want to ask you. Okay, sir. Yeah. Could you tell us about your experience in research? Okay, I want to tell you. So first experience is I have joined national conference when I studied in my master degree. So I presented about my thesis research in 2019. And then I invited to international conference in Yogyakarta. Okay. Which resulted my article that I presented there was published in Scopus International Proceeding. Okay. And then the second one, why do you choose this institution? Because I live in Pekanbaru, which
which Universitas Riau was my choice in this CPNS this year CPNS test, and I also want to dedicate and I also want to dedicate myself there because I was an alumni from there. And then Miss Mega. Miss Mega. Yes. Okay. What will you give to our institution if I accept you to be our lecturers? Oh, ya. Apa yang akan pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya? ya, oke. Apa inovasi yang akan diberikan kepada institusi? Oke. Inovasi yang akan saya berikan pada institusi yang saya lamar, saya akan membuat planning program untuk untuk belajar di luar kampus ya. Jadi saya akan lebih mengenalkan proyek seperti kuliah lapangan di beberapa proyek yang ada di kota tersebut. Karena basic pendidikan saya adalah teknik sipil, jadi dan banyak di kota tersebut untuk pembangunan infrastrukturnya berkembang pesat. Jadi dari situ kita dapat mengenalkan kepada mahasiswa bagaimana. Introduce. Oke. Mohon maaf ya, kita close dulu kelasnya, kita kembali ke room utama. Kita close dulu. Oke, sir. Mohon perhatian semuanya. Attention please. Attention. Di sini yang bisa sore siapa, yang bisa malam siapa? Saya mau pisah lagi kelompoknya. Saya bisa malam dan sore. Atau saya bikin polling aja di grup ya. Di grup Telegram. Boleh, Sir. Boleh, Sir. Oke. Saya bikin polling ya. Nanti next meeting kayaknya kita bagi 2 ya, karena supaya lebih efektif. Saya kurang puas memantau tadi ya. Kalau kita mau tanya, kalau misalnya malam itu hari apa aja? Oh iya, nanti saya bikin schedule-nya ya. Karena kita punya interview sekali lagi, kemudian micro teaching. Micro teaching 3 kali. Ya. Nanti kita lihatlah perkembangannya bagaimana, kira-kira bagusnya apakah interview 2 kali atau micro teaching yang 2 kali. Sisa untuk 4 kali pertemuannya. Ada pertanyaan dulu? Mungkin any questions? Ya, kalau kan ada dua waktu ya, sore dan malam. Kalau misalnya sore ikutan terus malam ikut lagi boleh nggak? Biar latihan gitu. Enggak, apa namanya? Karena kan ini bergantian ya, bergantian untuk wawancara micro teaching. Takutnya kecuali cuma melihat saja boleh. Oh ya, oke. Kalau lihat aja boleh melihat ya? Boleh sih. Kalau untuk mengambil peran menyita waktu yang lain. Oh ya, oke. Thank you, sir. Kita bagi 2 saja ya. Ada lagi mungkin? I have question. Ibu Anissa. Yes.
Yeah, not question, but this is purpose for the others. Maybe maksudnya kalau di sini if this moment we can talk anymore because the time. If some people wanna have FGD, may I? And apakah ada yang mau gabung? Anyone wanna Yes, join? me. Yeah. I want to join. Okay. Me. Yeah, I'm maybe we wanting can your idea. improve our speaking more and more Yes. in that FGD group, Okay. especially for speaking. Yes. Yeah. Okay, sir. This Yeah. is my yeah. Okay, no problem. Any more? Any more questions? Thank you. Sir, I want to ask about, you said that you will have 3 more time for micro teaching. Yes. But what do you mean about you want to consider whether it is going to be twice for the micro teaching or 2 view? It's not clear. Would you like to repeat? You said that you want to consider whether micro teaching or interview will be 2 times or 3 times. Yes, yes, what yes. do you mean about that? What do you mean about that? Okay, because in interview we have a specific examples, and then in micro teaching you will practice what will you teach to your student in English. So I need to see what is your way, what is your spoken in English. So I need focus because I think that this so big class. So depend on the situation. If I think that you have good skill in interview, you will need 3 times for micro teaching. Can you get it? Yes, sir. Okay. Depend on the situation, Miss Dara. Because Actually, we have specific examples in interview. As I know, sir, for the English assessment itself, only in micro teaching I'm mistaken. So, I mean, why do you put a bigger point in the interview? Why don't we why we don't strengthen our English in the micro teaching, since that the English assessment itself in that point? Okay, like this. Based on the participants' experience, there is an English test in interview, like tell us about yourself, tell us about your experience. Some of the participants last year using English. So based on our schedule, we have 3 meetings for micro teaching. We have 3 meetings. Kita punya 3 pertemuan lagi untuk micro teaching. So the second meeting is micro teaching in English. Like that. Okay, thank you. Bu Mega ever become a participant last year? Apa ada wawancara dalam bahasa Inggris mungkin? Pernah? Kalau bahasa Inggris wawancara nggak ada. Nggak ada. Tapi saya membaca di YouTube ada, melihat YouTube ya, sorry. Tergantung. Tapi terserah sih kalau emang mau micro teaching aja boleh. Gimana mau apa namanya? Mikro saja atau interview next meeting? Saya terserah saja. Interview, sir, because I just found the positive help to me in this Zoom interview in English, and some my friends say in English. Nah ya, mungkin berbeda kasus ya. Common question is English. For MD, I think you can practice more with your friend, with Mr. Helmi interaction. We can practice 3 times. I think it's enough. Yeah. For me. Ya, karena emang ada peserta some participant. When we have
interview test in English. Karena ada peserta yang dulu ya itu pakai bahasa Inggris untuk wawancara. Jadi saya as a preparation sebagai persiapan itu kayaknya juga penting pakai bahasa Inggris. Ya, bagaimana? Ada lagi? Any more? Any questions? Any comment? Suggestion? I think I need empty section Yes. because I wanna empty by English. So I need your advice about empty in English. Yes, okay. Yes, I want to ask you. Nanti presentasinya kita ini real memakai PPT kita atau bagaimana ya? Should we use the real my Yang real Bu, yang real. Cuman dipersingkat saja, opening, kemudian content, closing, ice breaking. Jangan semuanya dijelaskan, nanti waktunya nggak cukup. Oke. Kalau dijelaskan semua, contoh kayak pelajaran agama kan panjang ya. Itu agak berat ya. Jadi yang penting-pentingnya saja. Maybe 1 or 2 slide. Ya, kayak gitulah. 1 or 2 slides. 5 slides maybe. Ya, oke. Nanti saya bikin polling ya, malam sama sore ya di Telegram ya. Kalau salah satu, mohon maaf Sir, ya. Kalau misalnya Kamis bisanya malam, tapi hari lain bisanya sore gimana, Sir? Nanti kita lihat di polling itu ya, kira-kira apakah kelasnya itu bisa menghandle. Oke. Nanti kita lihat. Oke, Sir. Ya, ada lagi? Ada lagi? Gak ada ya? Jadi saya tutup dulu our class for today. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan ya. Good luck. Keep spirit. Tetap semangat. Semoga kita bisa menembus SKB CPNS ini. Pak Awal, dari tadi belum membuka video. Amin. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Thank you. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir.